Benvenuti! Welcome to Italian for Beginner. Today I am with 5 essential Italian phrases. If you are learning Italian, you can ask them in your class or you can ask any person from which you are learning Italian. First one is, can you repeat please? Più ripetere, per favore. Più ripetere, per favore. Può ripetere, per favore. Can you repeat please? Bro, can you? Next one is, sorry, I don't understand. Mi dispiace, sorry, I don't understand. I don't, non ho, understand, capito. Mi dispiace, non ho capito. Our next phrase is, more slowly please. Più lentamente, per favore. More, più, slowly, lentamente, please, per favore. Più lentamente, per favore. More slowly, please. Slowly, lentamente. Focus on the pronunciation. Slowly means in Italian, lentamente. Please, per favore. More, più. Più lentamente, per favore. Next one is, how do you say? How do you say? How, come, do you, si, se, dice. Come si dice? Come si dice? How do you say? Next one is, how do you write it? How do you write it? Come si scrive? Come si scrive? Thank you for watching. Follow for more.